No. Morning, you wake up in the morning, you go to the No, bro. So later. Okay. Have you got breakfast? Yeah, then you can die there. You can die there and you bury yourself in alive. 친구. 일단 just stretch 10 times like this. Like this. Yeah, what? One more. Last one. Okay. Yeah, it's good, but relax your shoulder. Your body is already good, you know. Targeting for only one, because it's easy for you. Okay, more. 3. Okay, here. Attention here. Local gym. Yesterday I saw here. I get so much impressed, you know, with like small gym. My local gym, Okay. we're planning to make a big gym. Okay. Slowly. Okay. You already have a good body. Okay. Okay. So if I coaching you, you can be perfect for 2 days only. Okay. Yeah. You have good shoulder here. Come to Magana, no. Don't go. Don't drop. 90 degrees. And just attention for shoulder. I can do it. Slow it down. Don't use the arm power. Only shoulder. Go. Keep save your tension, okay? Keep save your tension. It depends of the talent of the body, but you guys have already good talent already, you know? He understanding a little bit coaching, he getting up, you know? Yeah. Level up. Straight. And down until here. Yeah. A gift for you. Right. You can use this one, okay? Alright. Yeah, cool. That's Gambia guy. 와, 이 위에 더러운 것 봐. Sometimes I sleep here. In wood deck. I sleep here to see the star. Thank you. 와, 여기 뷰 너무 좋은데 오늘 바람 너무 많이 부네. 오전에 한참 잘 놀았고 세차도 다 했습니다. 여러분, 아프리카 가장 더운 시간에 이 낮 시간을 어떻게 활용할지가 가장 관건이에요. 저 차에 있거나 저기 있으면 좀 힘들다. 세네감비아라고 가장 하플이 있어요. 강남 같은 곳일 수도 있는데. Thank you so much for pay for transportation. It's alright. 지금만요. It's cool, man. 체어하는 택시를 타면 이렇게 모르는 사람까지 산 대신 200원이면 It's being more here. 지금 흙바닥에 뜬금없이 이 정도 있어도 되냐고 궁금해가지고 어디 자본인가 검색을 해보니까 정확하게 안 나와요. 뭐 브랜드만 봐서는 전혀 모르겠다. 감비아 브랜드들이 있는데 약간 뭔가 좀 외관은 엄청 크고 좋은데 2% 부족한데 조금. 결국 치킨 뭔지 모르겠다. 이것이 흑인 국가에 오면 닭튀김을 그렇게 많이 먹더라고요. 그래서 미국의 켄터키 프라이드 치킨 있잖아요. 그 켄터키 주에서 이거 닭을 튀긴 아저씨도 흑인들을 대상으로 처음에 이 KFC를 만들었다고 합니다. 정말 뭐랄까 표면적으로 보이지는 건 엄청 커 보이는데 진짜 이 보이는 게 다예요. 정말 빛 좋은 개살구다. 와이파이가 상당히 느리다. 역시 아프리카 여행은 인터넷과의 전쟁일 거라 상상했지만 야, 나름 근데 애들이 유니폼 입은 애들이 꽤 있어요. 신발은 다 축구화 신고 있네. $10 for public. I guess no more space. Bro, Bizelo? Why? 그 쉐어 택시가 다 가득 차 있더라고요. 딱히 안 잡혀가지고 그냥 걸어가기로 했습니다. 야, 이렇게 된 김에 여기 메인 스트릿에서 맥주나 한잔 마셔야겠다. 아이고. 지금 내가 이 퇴근 시간에 저경쟁을 뚫고 가는 것보다 화려하구만. 이렇게 뭐 에볼루션 오늘 또 축구 보면서 맥주 한잔 마시고 여행자가 관광객들을 한번 구경해 보겠습니다. 뭐 나도 관광객이지만 예. Do you wanna say hello? Yeah, I want to say hello.
Solati, everyone that is watching on this video. Yeah. He's a brother from another mother from Korea. Okay. And then we No, it's really okay. appreciate. Yeah, you go. Yeah. What's your name? I am Samba. Samba. Yeah. My name is John. John. Nice to meet you. My pleasure. Is this Gambia one or Portugal one? Portugal. Okay, okay. The Gambian one, the company is going down, so no more Gambian beer. Okay. Yeah, the company is Oh, really? Yeah. Yesterday I drank that small one in the resort. Oh, that makes sense. That's right. Good stuff. It's very difficult to small it. Hello. Hi. Nice to meet you. It's a pleasure. Welcome to Gambia. Nice to meet you too. What's your name? Sarah. Sarah. My name is Jong. John? Jong. Chong. Gi-hyun actually. Chongi. Yeah, good to see you guys here. It's Yeah. the best experience if you want Yeah, to yeah, yeah. understand life in Gambia. And easy to make a friend here, like you. Yeah? Obviously. Okay. Thank you so much. You're welcome, John. 예. 자동차 멈췄어. Now I join in real enjoy local life. Start the car. Okay, he's our mechanic. Wow, cool man. Why they fight we die? What happened? Are you sore? It feel good your body? Yeah, I'm feeling good Good. inside in my body. Yeah, So, I'm ready for leave to pay to Solomon. you ready to leave? Yeah. Wow, we're going to miss you. Of course. I miss you too. Yeah? Yeah. Let's make one picture together with my car course. before I leave. Yeah. And then we are really happy to see you too Yeah. here, you know? Yeah. 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 1, 2, 3. Go man. Alright, bro. Baby. Yeah. Happy life. Okay. 다시 출발해 보겠습니다. 엄마 적응 안 되는 이 도로. 이게 이 나라 수도의 가장 큰 메인 도로니까 말 다 했죠, 여러분. Because I wanna see you before leave. Go to the Guinea. Go to the And it was a really enjoy time here. Yeah. And good to see you. So now your Instagram. Staring at a map, 와, 근데 감비아 I 이거 can read the legend. 옷이 좀 Question every 안쪽으로 들어올수록 길이 너무 안 좋은데요. 여기는 너무 울퉁불퉁해. 왜 이렇게 많이 파여 있는 거야? to how we got things 네? started. 뭐 흙길인 건 그렇다 치는데 왜 이렇게 울퉁불퉁한 거야? 아, 여기 또 이 도로 한복판에 또 사고가 또 크게 났네요. 여기서 제가 아무리 방어 운전을 한다고 해도 그냥 뒤에서 박으면 방법이 없어요. 뭐 보험이나 뭐 이런 건 당연히 안 되고, 그리고 제 차는 더군다나 캠핑카다 보니까 예를 들어 저렇게 뒤에를 박으면 물탱크랑 보일러, 배터리 다 터지거든요. 그럼 진짜 끝장나는 겁니다. 이 국립공원 왔어. 아부코 내셔널. 일단 여러분 여기 국립공원 이제 동물들 좀 보러 왔어요. Yes. Madam, I want to see the monkey. You want to see the monkey? Yeah. Only the monkey? No, bird. 원숭이랑 뭐 각종 새들이 상당히 많대요. 지도 한번 스캔하고. 날씨 더울 때도 뭔가 이런 좀 산림욕 같은 느낌으로 좀 국립공원 들어오면 덜 더워요. 그래서 입장료 700원이거든요. 입장료 700원인데 제가 거슴돈 300원은 와, 이것만 해도 너무 좋은데? 제가 최근에 5일 동안 그 해변가에 살다가 지금 오니까 이런 숲이나 산이 조금 그리웠어요. 네? 동물들 보는 하루를 한번 보내보려고 합니다. 방금 사기꾼 만났어. 저한테 티켓 보여달라고 해서 이런 펜으로 X자 하나 그리더니 Hello? Yeah, how are you? I'm good. 자기 뭐 도네이션 해달라고 갑자기 Enjoy your hike. 종이 꺼내더라고요. 땡큐. 딱 봐도 사기. 왜냐면 주변 두리번 하더라고요, 아저씨가. 아이고, 누가 누구한테 지금. 이런 늪지대가 있어. Hello? Hello. How are you? I'll go alone inside. 이 늪지대네, 여기는 완전. 원래 여기 감비아 직전에 세네갈 위쪽도 다 이제 이런 울창한 숲지대나 늪지대였대요. 기후변화로 사막으로 덮이면서 노란색으로 이렇게, 예? 감비아도 서서히 이렇게 모래가 밀려오고 있거든요. 언젠간 좀 사막으로 변할 그 땅이 아닌가. 근데 지금 거의 느낌은 아마존인데? 예? 정글 느낌인데요. Hello. Monkey drink coffee. Monkey coffee 맛있어? 아하, viewpoint. Thank you. From where? South Korea. 야. South Korea. 오케이.
애들 막 저렇게 날아다니고 막. 여기 이제 악어가 나온다는 표시가 있는데 생선도 물고기도 있다. 조금씩. 그냥 그 잠잠한 그 자연의 소리 있잖아요. 그것만 해도 약간 힐링될 때가 있어요. 아, 혼자 놀기. 여기 가이드 투어는 얼마 안 한대요. 부르기는 막 2-3천 원 부르는데 뭐 결과론적으로 한 10,000원 줘야 되겠죠. 여기 식당 근처에 먹을 게 많으니까 이렇게 그래도 있네. 원숭이들이 이 새소리에 귀 기울이면서 조용히 걷다 보면 동물들 한 마리씩 볼 수도 있어요. 약간 이제 이 워킹 사파리 같은 느낌 좀 있는데 이러다 막 악어 나타나고 이러면 좀 저기 원숭이 뛰어간다. 제가 못 봐서 그렇지 저들은 나를 지금 예의주시하고 있거든. 내가 동물 보러 온 게 아니라 동물한테 나를 보여주러 온 거야. 나무에 앉아있다. 은폐 딱 모르는 척하고 가다가 사 이렇게 너 원숭이 나무에 떨어진다. 조심해라. 하나 둘 셋. 삼총사. 원숭이들은 우리 사람들 보면 또 어떤 기분일까? 쟤네도 우리 구경하면 재밌을 거야 아마. 방금까지 인상 쓰고 있다가 왜 사진 찍을 때만 저렇게 웃을까? 방금까지 싸우고 있다가 왜 저렇게 행복한 척을 할까? 그런 거 보면서 엄청 웃을 수도 있어요. 원숭이들도 우리 보면서. 좀 하나인데 붉은 빛 나는 새들이 참 이쁘네. 여기 약간 뭐 정글 타면 느낌 좀 난다. 이거 타이어 밟고 가는 거야? 올라가자. 잘못 왔다. 근데 사람이 진짜 없네요. 다들 뭐 오전에 왔다 가나? 여기는 뭔가 무슨 사랑의 터널 같은 그런 느낌 좀 나죠. 곤충들도 달라. 파브르 아저씨가 왜 아프리카에서 곤충을 탐구하셨는지 내가 좀 알 것 같아. 그나마 이런 국립공원이라도 잘 유지하고 있어서 감비아가 괜찮네. 여기는 모험가들보다는 탐험가들이 왔을 때 탐구하고 싶은 그 욕구를 이렇게 올려주는 것 같아요. 그래서 많은 이제 과학자, 뭐 지리학자, 뭐 그런 사람들이 생태계학자들이 아프리카에서 그렇게 큰 업적들을. 저도 예전에는 모험과 탐험과 무슨 차이인지 잘 몰랐는데 이제는 좀 제 안에 명확하게 분리가 돼서 기준이 확실하거든요. 이런 생태공원은 조금 탐구적인 시선으로. 친구야, 이거 먹어. 이거 먹어. 왜 안 속아 왜? 야, 여기는 원숭이들도 좀 겁이 없네. 이제 도망갈 곳 미리 봐놓죠 지금. 유유유유유유유유. 아이. 귀여워. 괜찮아. 이거 나 놀린 거야 방금? Hello, how are you? 좀 팔아줄까 아줌마들? Hello, madam. Hello. Good. Madam sell the coffee? No? Okay. One coffee. No sugar. No sugar. Only milk. $50 and coffee? 60. Okay, 110. No problem. Oh, this coffee. With milk? Yeah, little bit. What's your name? Agua. Agua. Sugar making fat. Hello. Hi, bro. Can I drink coffee here? Oh, it's nice UK coffee. Oh yeah. How do you know it's good? My name is John. Oh, fridge coffee. Very good. Drink coffee and Coca-Cola and boom boom. Korea happiness guy. Korea or South. South? Good cell phone. Yeah? Good cell phone. You Samsung. make it. My country brand and LG. LG. Yeah, very good. Television. Flat Oh, screen. yeah. Very good. I like it. Yeah. Even fridge, LG, I buy. Okay. But for sure, after COVID, there's not much people. After the COVID, very bad. Very bad. Before But now, the COVID, wonderful. wonderful. Yeah. Oh, yes. But still growing. Yeah, Okay. it start now. Getting It better. Start now. One of the good thing of the Mary. In our Africa here, your parents are very happy Okay. because you will have some children. Yeah. The children will belongs to the family. So your family will expand small. Growing and Growing and big family. yeah. I'm really happy to see you guys. Bye, Mama. Yes, thank you. Thank you. God bless you. Bye bye. Thank you. Bye bye. 하예나, 관심 좀. 그냥 자는구만. 방금도 나무 그늘 아래서 이제
커피 파는 아주머니랑 그렇게 짧게 대화했지만 뭐 그들이 말하는 해피니스 뭐 그런 것들이 논리가 없습니다. 민속이고 전통이고 뭐 문화고 휴머니즘이에요. 그냥 마음으로 이해하려고 할 때 정말 저런 어드바이스나 저런 아주머니들의 말들이 되게 좋게 와닿고, 머리로 이해하려고 하면 납득이 안 될 때도 있긴 하죠. 근데 그래요. 아프리카를 여행하는 시간 동안은 현지인들과 특히 소통할 때 저는 최대한 그 마음으로 좀 그대들을 좀 이해하려고 노력하고 마음으로 그대들에게 다가가려고 하다 보니까 좀 더 그 시간이 값진 것 같습니다. 그리고 결국에 이 국립공원에서도 가장 인상 깊었던 시간이 그 아주머니와 커피 마시며 대화 나눴던 그 짧은 순간. 구름은 왜 이렇게 이쁜 거야 오늘따라? 좋아 좋아. No one come here is similar with you. Oh really? Yes, Other look guys? my shop, they come here, look my things. Yeah, now I just like a long journey Okay. with my car. That's why I don't have a space for the something, you know. I get a lot already. Yeah, maybe. You can have a remembrance. Okay. Try next time. 자, 이제 다음 스팟으로 고. 오케이. 동물보호센터 가려고 지금 마을 쪽으로 진입을 했는데, 와 이거 뭐 너 동네는 내비게이션 믿고 갔다가는 길이 없어요. 길이. 와 이거 내비게이션 가리키는 길 보소. 이거 씨 걸어가는 것도 빡센 길을 갔다가 참. 와 엄마 이렇게 들어가지는 거 맞아? 이게 뭔가 한 끗 차이로 방금도 바퀴가 헛돌면서 지나온 구간도 있고, 빠지면 마을 사람들 뭐 한 20명 불러서 밀어달라고 하면 밀어주니까. 덩키 트러스트 자 왔습니다. 여기 오늘 차박지. 오케이 bro. Holy forest. Okay. Holy forest. So People who love the forest, Yeah. who love the animal here. yeah, here is owned by the two Englishmen. Yeah. They've been searching in Africa here a place where they can make ecotourism. Okay, they until now left 3 or 2 days to go back in London. Nice to meet you. My name is Ansu, Ansu? but we call me Nature. Okay. Because down there here, Wow, so nice river. yeah, but when the tide is very low like this, we normally start it from there, going to that other end because the tide is very low. Okay. Is there any crocodile living here? Yes, we have some crocodiles here, Oh, but okay. we say they are vegetarians. They don't need to White, eat the please. human. Thank you. Okay. Thank you. We call it Mandina Bolong. Mandina Polo. Yeah, Mandina means I don't belong to any religion. I could search the world, would I be happier than now? We are from nature, right? Absolutely, we are from nature. Yeah. And nature is a place where you can have a very, very highly blessed person. But most of them just forget from the city. That's the problem. Yeah, And yeah. We are nature. But when you are in the nature, I don't say you will not go sick, but it will be very hard for you Oh, okay. to complain all the time. I'm sick, I'm sick, I'm sick. Yeah. No. Yeah. Korean people, you know. Yeah, I want. Yeah. I want to influence. Yeah. This And they kind of love place. it. They love it. Of course, it's a really Love nice it. place. Because me, I do guys from the. Oh, nice tree here. Yeah. Those are the palm trees Palm tree. into different size. And that splitting, we use it to roof our house. Ah, roof. Yeah. Because this one is strong. Very strong. So when you want to use this, you just use it to roof the house. Oh, bamboo. With the bamboo, yeah. Cool. From that end is rustic. Okay. Okay. The water nice. But Okay. anywhere you hear Bolong, Yeah. know that that's the breathing place of the River Gambia. This is a really, really long river. Yeah. Cool. You can see the children. How are you, Captain? His name is Tony. Tony. Thank you, Captain Tony. Okay. Surrounding, Yeah. we call them the mangrove ones. And these mangrove ones are very useful in our community Yeah. because we normally have firewood from them when they are dry. Oh. Yeah. Very good
for cooking because the firewood of the mangrove doesn't have smoke when you are cooking. Yeah, we call them sometimes waving crabs. Yes. And some bird. I take like a 44 hour with this kind of boat in the Amazon, to the inside of the Amazon. The big adventure there. Mongoose. So like the line is come up and came down. Came down to the Yeah. Okay. Thank you so much. The more you Mint? No. thank you. It's good for chest pain. Yeah. It's also a medicine. Also medicine. Yeah. For what? For skin or? It's good for thank you. Kind of And anti-pain. the roots also, we use it for like That's working for Viagra? yeah. Oh, okay. Yeah. Camel Camel food. Thank you. That's why we call That's it why. camel fruit tree. Mahogany. Yeah, it's very useful in our society. Yeah, the backbone you just chop it. Yeah. Furniture. Oh, furniture. Yeah. Yeah. Strong. But it's done. It's untouchable. Because the more you touch it, this is all needles. You see. Yeah. Yeah. So that's why to collect it is very hard. Even to have one stick like this. Ginger plum. Yeah, it look like Fruit? ginger, but it's eatable. It's Okay. eatable, but it's not ripe because when it's ripe, it looks soft. Okay. Yeah, when you press it, it looks soft. But Just- still hard. and Ginger very sweet. ginger plum tree. Ginger plum. Ginger plum. Sweet, sweet, sour. Thank you. From leader who The fortune teller. just in the reception. No, other Fortune teller. fortune teller. Very Palm very reader. palm leader. Like to see the feature, traditional healer. Okay. They still living here. Yeah. Okay. It's very hard. And ironwood also, when you are chopping it, even with the axe, you can see some sparkle of fire. Spark. Sparkle of fire, yeah. Really? Yeah, it's iron. If I cut it with the axe, you see. What is that? Now wait. The more wind blow it, stick on. So it's like a glue. Glue. And when we can use it, glue tree. Glue. Glue tree. Glue tree. Glue tree. It's good for stirring any food you are cooking. Yeah. We have red color. Okay. Yeah, and the nuts are very sweet. If you roast it, it's just like peanut. Okay. But this one is cashew. We call Cashew. it cashew nut. The nut, but it's not a strong one. The nut will be like this. Well, this one is sweet nut. Thank you. Incense. Incense, thank you. Incense for the smell. incense tree. 인센 트리. Yeah. 럭키. 럭키야. 너 왜 이렇게 이쁘게 생겼어? Oh, nice. Natural. Chew And flooring everything. It's good. It clean the case. It clean the cup. Okay. Very quick. Okay. Yeah. Waterproof tree. So when you build a house, you can put it on top of the house. If in the rain, That one. yeah, the big leaf. Okay. So when it dry, it look like this. Dry one. Yeah. Also waterproof. Mostly. 저 어디로 오늘도 노을은 잘 안 보이지만 하루가 이렇게 갑니다. Yeah. Ooh. Different scent. It's all natural. Really good. Yeah. I love that like mint. Yeah. A strong mint Strong one. And yeah. for the collect. Yeah. When they collect it, the more wind blow it, you see, it will all turn red. Yeah. You see how it is? The more wind blow, it will become red. But in the beginning, all will be white. Okay. But the more wind blow it, the more it will become red. They will grow up well. Now that one will not grow because any tree, they normally take this from it. That tree eventually will go die. Oh, go die. Yeah. Wow. It's like same tall like me. Thank you. But there's one taller than you. 이거 다 개미집이야. Ant house. It's really big. Wow. It's ant house. Ant house. And just Malaina. yeah, we don't have Malina in the Gambia. Okay. The Malaysian people, they bring this tree to the Gambia. Why? Just Yeah. present? Yeah, just to have we can build our own forestry. Huh? And Because it's same nature. Thank you. We normally used to climb on top. Okay. And? The branches of the palm. Okay. Yeah. Cool. See? If you are here, you can go up because all your weight is at the back. Okay. So you must pull yourself towards it. Gallop it. Standing? Gallop it, yeah. Yeah. Gallop, you limb back. Okay. One step, two step, you gallop, you limb back. Go ahead. Yeah. No, here. Yes, stand here.
Yeah, stand proper. Yeah, push yourself towards the palm. Stand up is just like you are standing up. Like that. Gallop Yeah, push up. it up. Good. Lean back. Like this. Thank you. Okay, take a step. Yeah, you can stop there. Nice picture. Push the belt small up. Oh, sorry. Easy. Oh, Easy. Okay. There is fine, easy. Yeah. And standing. Yeah, you have to push it up a Standing? little bit. Yeah, push it up. Up, it should be, yeah, Thank you. stay there, No. stay there. The oyster. Good. Just from making it. But I tasted before in the fresh one. Okay. Beautiful family. Family. Brother, young brother. Juice. Yeah, it's natural. Oh yeah, clean. Yeah, we call it from God to man. This clean, yeah. It's natural. No sugar in it. It's natural sugar. It's like juice. Anything in it is natural. Wow. Yeah, it But goes- when Tastes so good. Tastes so good. It's good for eyesight. It's good for stomach also. yeah. 오케이. Tastes so good. 제가 우리 가족들한테 5,000원 정도 줬거든요. 5달러 정도. 엄청 좋아하는데. But 0% alcohol, but feel good. They are hunting. Yeah. It's more than 20. Oh, there is. Yeah. There's about 26, 28. Nice meeting you guys. 요 뒤에 있는 여자친구들이 유럽 애들인데 자, 수의사 봉사자들이래요. 유럽 쪽 친구들은 저 이제 꽤 많이 봤어요. 의사나 수의사, 뭐 간호사 요런 분들이 거의 뭐 한 연 단위로 이렇게 자원봉사 하시는 거. 제가 솔직히 한국인 거의 본 적 없거든요. 여행 다니면서는 본 적 없는데 단기로 와가지고 이제 잠깐씩 이제 의료봉사 하시는 분들 보고. 근데 제가 아는 동생 중에 친한 동생 중에 한 명 있습니다. 가이드는 이제 저를 마지막으로 다 퇴근하고 저 혼자 그냥 여기 숲에서 스팸이나 구워 먹어야겠습니다. 를 이렇게 돌려서 까? 여기 시스템이 좀 특이하잖아요. 이렇게 돌려서 까더라. 요로로 식용유가 없어요 제가 지금. 그리고 카레면. 자, 오늘을 위해 칼스버그 맥주 하나를 쟁여놨어요. 일단 건배. 배고파. 근데 그나마 칼스버그 별로 안 좋아했는데 덴마크에서 그래도 칼스버그가 좀 정이 익숙해졌어요. 햄은 제가 맛을 좀 봤는데 솔직히 스팸이나 뭐 런천 미트랑 비교할 바는 아닌데 그래도 먹을만하다. 좀 유분기가 부족하고 퍽퍽해. 아프리카에도 한국 라면 들어오더라고요. Good morning. I'm good, thank you. 여기 지금 뭐 낙타나 당나귀 얘네가 아픈 애들이 많아요. 그 저녁에 많이 울더라고. 그리고 강아지들이 여기 한 20마리, 30마리 있는데 상당히 개구집니다. 나가잖아요. 근데 물론 뭐 저한테 뭐 공격적이거나 이런 게 아닌데 정말 개구져요. 사실 아프리카 여러분 동물 보호 시스템이 열악할 수밖에 없죠. 사실 그 인권도 아직까지 자리를 못 잡은 국가들이 대부분이라서 동물 보호까지는 자력으로는 신경 쓰기가 너무 힘들고 작은 질병에 죽어가는 동물들도 너무 많고 자연을 사랑하는 마음으로 만든 보호단체이기 때문에 이런 게 봉사활동으로 또 이어지는 거고. 여기 원숭이 오리도 있네. 요 녀석들. 고양이 왜? 일로와. 고양아 괜찮아요? 야옹 야옹 아 간지러웠죠요? 야옹 아이쿠 어이 고양이 a lot of nice stuff. 이런 것도 만들고 목공예품들이 참 이게 이 아프리카 사람들도 손재주가 있다. 손재주 하면 우리나라 한국 사람들이긴 한데 야 저 대관광객 아닌가? 대관광객이 아침부터 오네. 이제 아침 9시부터 저렇게 버스가 와가지고 유럽인들 한 20명이 내리는데 그럼 나는 이제 도망갈 시간이다. 너 왜 자꾸 따라와? 우리 도망가자. 사람들 많이 왔어. I don't know. Last night I hearing a lot of it like dog sound.
And even like donkey and cow. But it's okay. Present for you, brother. For love Okay. the nature. Me, I'm nature. I want to give you this from the heart. Thanks. Be safe with good spirit, with good energy. And then I'm gonna remember the Gambia with this one, okay? Inshallah. We are living in nature. Always. Okay. Nature. So, 국립공원 그리고 감비아를 떠나 다시 세네갈로 갑니다, 여러분. 남쪽으로 기니를 향해. Bye, bro. Good. 뭐 조금 더 감비아에서 시간을 보내볼까도 고민을 했었는데 일단 사실 뭐 제가 여기에서 감비아 강을 따라서 내륙으로 들어가는 게 아니라면 볼만한 그건 없어요. 어제 오늘 마지막으로 갔던 국립공원에서 충분히 좋았고 감비아 세네갈 국경만 넘고 내일 세네갈에서 기니비사우로 입고 갈 예정입니다. 또 한번 출발해 보시죠. Let's go.